Make like this. পিক্সেলে আসার পর আপনাদেরকে প্লাস আইকনে ক্লিক করতে হবে। প্লাস আইকনে ক্লিক করে ফ্রম গ্যালারি দেন এটা চুজ করে নিতে হবে। আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে ভুলে গেছি, এটা অ্যাড করে নিন তাড়াতাড়ি। এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করেছে অ্যান্ড এখানে যে পিকচারটা নিচ্ছে এটা একটু সেট করে দিই। ওকে, এটা এখানে সেট করা হয়েছে আর লক করে দিব। দেন আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে এটা, যেমন যে ছবিগুলো ইউজ করতে সেগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। দেন প্লাস আইকনে ক্লিক করে সে এটা করার পর আমাদেরকে অপাসিটিতে গিয়ে এটা 30% করে নিতে হবে। ওকে, 30% করে লক করে দিব। দেন প্লাস আইকনে ক্লিক করব, আমি গ্যালারি ক্যারেক্টার পিন যেটা করে নিব। তো আমরা লক করে দিব। দেন ফ্রম গ্যালারি ক্রিয়েটিভ সাইজ, এই সব কাজ করার পর আমাদেরকে আবার যাই ফ্রম গ্যালারি একটা পিন আছে সাইজ টেক্সটে আমরা দেখব উজ্জ্বল। আমাদেরকে ফন্টে গিয়ে বেবাস্তি রেগুলারটা নিতে হবে, একটু বোল্ড বা এটা। দেন পেডিং এ গিয়ে লেফট রাইট পেডিংটা একটু ক্লিয়ার করে দিব। ওকে, দেন কালার গিয়ে আমরা চুজ করব ট্রান্সপারেন্সিটা, তারপর স্ট্রোক এনেবল করে দিব, হোয়াইট দিব, স্ট্রোকটা একদম কম দিব। একটু রোটেট করে দিব এটা। এটা করার পর আমাদের আবার টেক্সট দিতে হবে। টেক্সটে গিয়ে লিখতে হবে উজ্জ্বল উজ্জ্বল। কালারটা পরে দিব, আগে ফন্টটা দিয়ে দিই। ফন্ট বেবাস্তি রেগুলার তাই পেডিং আমরা কালারটা দিয়ে দিব। লক করে দিই, রোটেট করে দিয়ে রোটেট করার পর আমাদেরকে আবার টেক্সট দিতে হবে। আমরা দেন আমাদেরকে যেতে হবে কেবি ফন্ট বেবাস্তি রেগুলার, স্টাইলটা দিয়ে দিব। পেডিং দিয়ে দিব। আমাকে টেক্সচারে গিয়ে আমাদেরকে জেবি অ্যাড করতে হবে। হালকা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব। অ্যাডজাস্ট করার পর আমাদের একটু হবে। ওকে, হেড হেরো হেড ফার্স্ট হাইলাইট সাইড টু এমএলবি।
No, be like it. হেডশট হাইলাইট অ্যাড করা হয়েছে অ্যান্ড যদি কম থাকে সেটা হচ্ছে আরেকটা পিকের, এটা আমরা অ্যাড করে দিব। দেন অ্যাড করে দিই, এটার ওপাসিটি দিব আমরা 55%। ওকে, এর সমান নিয়ে আসবো। এটা লক করে দিবি। দেন এখানে আমাদের এটা করা হয়ে গেছে, ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে। পরে আমরা সেভ করে নিব, সেভ টু গ্যালারি। ভিডিও খাতাম, ভাগ হয়ে আছে। যাওয়ার আগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে যাওয়া, অ্যান্ড এই ভিডিও কেমন লাগছে তা অবশ্যই যাবা। আর এই ভিডিওটা আমার একটু সর্দি ছিল, তো সাউন্ড কোয়ালিটি যদি ভালো না লাগে তাহলে মিউট করে শুনো, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিবা। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত গুড বাই। পরের ভিডিওটা দেখে যাও।